اطلع وين اليسار. وينك يا اليسار؟ اليسار. عبد الرحمن. عبد الرحمن نعم يا أستاذ. كيف عمالك؟ Yeah. Find a prime of x. أوكي. دقيقة. ايه عبد الرحمن ما بدي تقول لي عن الورق. نعم. ما بدي تقول لي اياهم نقل عن الورق. انت شو كاتب على ورقتك؟ لا، بدي أنا اجرب كاتب هون. الرولز ماني حافظهم. ايوه الرولز لازم لسه سمع كثيرة بالرولز بس ما اليوم. حفظتها. نعم. لازم اعمل تسميعه بالرولز. يا أوكي. بقول لك على الأساس اللي أنا حافظه. سوري. بقول لك على الأساس اللي أنا حافظه. طيب يلا تفضل بمشي انا وياك. اول شيء is under which form؟ دقيقة بس أقفل السماعات لأنه ماني سامع صراحة. اوكي. 1 over 2 المفروض الراديكال اكس تصير 1 over 2 إيه. راديكال good. طيب وال1 0 وال1 0. اوكي continue. اوكي و10 اكس و0. 10x و0 عارف. بس اللي عم بسألك عنه عبد الرحمن this function it is under the form of what؟ هذه كيف اسويها بالضبط؟ u over v minus uv prime over v power 2. good. انت اللي عم تحكي انه u prime it is 1 over 2 radical x مضبوط. and v prime is equal to 10x. طيب what about the rule f prime of x? The rule derivative of u over v عبد الرحمن you have to memorize it. It's u prime v minus uv prime over v squared. اوكي. شنو يا عبد الرحمن؟ والله يا استاذ صراحة ما اعرف احلها. اوكي اسمعني شوي عبد الرحمن. ها. أول شيء the function itself we have fraction so it is under the form u over v. Derivative of u over v is this rule u prime v minus uv prime over v squared. u prime v minus uv prime over v squared. Okay. Now u prime it's 1 over 2 radical x as you said. V prime it's 10x. Okay. Now plug in, replace the given values. Okay. So u prime, hey u prime 1 over 2 radical x times v. What is v? 5x power 2 plus 7 5x power 2 plus 7 minus uv prime اللي هي U 10x okay 10x والراديكال x plus 1 radical x plus 1 all of it over what? radical x plus 1 لا over v squared. So 5x squared plus 7 squared يعني 10x الظاهر. لا دقيقة اوفر ايش يا استاذ الرول؟ اليو برايم over v squared. اوكي. Okay clear. كلير. استاذ بس سؤال good. نعم بنمبر 2 f prime إيه. x equal 4 into 5x cube minus 6 scale up power 3. الجواب كله طلع 15x سكوير. بتصير x سكويرد. لا x سكويرد لا انت حطيت بالاخير 15x سكوير
times 15x squared times the derivative of the inside. ما الديريفاتيف اللي جوا بيطلع هو 15x سكوير، إيه. ليش بدنا نضربها فيه؟ إيه. لأنه we have a rule derivative of u to the power n it's n u to the power n minus 1 times u prime. Right? Times u prime استاذ يعني تايمز الديريفاتيف times the derivative of للأولانية. this. اوكي استاذ، وهي تحت Okay. كيف حليناها بس ما فهمتها بالضبط. u over v. u over v fraction u over v derivative will be u prime v minus u v prime over v squared. اوكي الفي هي الدينومينيتور. v هي denominator u هي numerator. انت اللي عليك تعمل شو. Here in the rule you have u prime and we have v prime. Find u prime and v prime separately and then replace. Don't simplify. اوكي استاذ. Okay. استاذ ايوب. Yes مين عم يحكي؟ وئام. ايه نعم. استاذ في اطلب منك شغله صغيره. تفضل. اذا فيك تكتب لنا كل شيء رولز هالدرس، وكيف انه كيف فينا نحولهم من اليو لليو برايم والفي للفي برايم، شو ما كانت اشكالها، على صفحه واحده من البي دي اف او شيء. كتب لك اياهم. اوريدي عندك اياهم. انا كتبهم بس استاذ بشغلة ممكن ابعث لهم انا نعم. كمان بحبهم. ممكن تعيد؟ استاذ نعم من طلعت من نعم بس اسمعني كلمة. الرولز انا كاتب لكم اياهم وبعت لكم هن. في شيء بدي ارجع ازيده، بدي ارجع اظبط عليها شغله وزيدها، بس اللي بدي اياهم هلا اوريدي موجودين عندكم. طول بالك لفرجيك اياها. تمام. يلا just one moment. طول نزل. رح طفي شوي الكاميرا بس. few seconds لفرجيك اياها حتى ما تضل ضايع. لك وينهم يا هاي السمري هاي الفانكشن وهي الديريفيتيف. الديريفيتيف كونستانت زيرو، ديريفيتيف في لك وين اللي هلا كنا عم نستعملها لك وين هاي كم u to the power n اللي كان عم يسأل عنها هلا بجاب it's u to the جاب ده جاب it's n u to the power n minus 1 times u prime لك وين هاي derivative of radical u it's u prime over 2 radical u لك وين كلهم موجودين عندك. هيدا التيبل. اوكي استاذ بصور لا ما بدي زيد على شيء. ولا بزيد انا بدي على زيد شيء؟ بدي زيد شغله بس بالكونتينيوتي وبعد كمان. وشغله ثانيه كمان هون في بوينت وضحها شوي بعد ما حكيناش عنها بالتنجنت لاين. ريمارك صغيره بهاي تنجنت لاين بعد ما حكيناش عنها. ماشي. الواقع ثانك يو. صادق هذا كل شيء كمان يو بلس في. بحاجه الان تريجونومتري برجع بعيد. اذا يجي واحد يقول لي استاذ غيرنا عم ياخذ تريجونومتري وات ايفر، قلت له كتابته لبعض مش هلا بدي اعطيه لانه في طلاب اللي طالعين اسكي مش بحاجه للتريجونومتري فمش رح اعطيهم اياه. اوكي؟ قبل ما حدا يفكر انه في شيء ناقص، لا عارف في. اوكي؟ اوكي استاذ ثانك يو. اذا في شيء غيره عم تسال عنه تكرم عينك، بس اللي عم تسال عنه موجود. لا استاذ بس مجرد استفسار انه عن الرولز. لا استاذ مش يا عم خذ راحتك ما عنديش اي مشكله، بس انا عم خبرك اللي انت عم تسال عنه لو هو موجود عندك، واذا في شيء بدك هو زياده كمان ما عندي اي مشكله اسال. عميد لا استاذ تمام فهمت الدرس.
عميد كنت عم تحكي شيء. استاذ عم اقول لك بس انت نسيت تحط رول يو بلس في اليو منا بلس موجودة في فيها ما بيعرف. ايه مزبوط، مو مش موجود. لما يجي شيء بالاكسرسايز هي مش بس اليو بلس في، الاي اف اوف اكس بلس بي جي اوف اكس، the most general one. مش بس اليو بلس في constant parts. اوكي لان احنا اوريدي عم نستعملها يعني فوق. اوكي part 3 part 4 sorry. f of x is equal to x minus 1 over x plus 1 over x plus 1. حياة الحياة ما فيها تحكي. حياة الملك. حياة حياة أستاذ بحكي أنا. يلا تفضل. أول شيء بنجيب اليو برايم والفي برايم. Good. So then here the function is under the form of u over v. u prime, what is u prime? مع 1 لأنه الأكس بتروح والوان Coefficient أصلا of هي x is رايحة. 1. Coefficient of x is 1. Derivative of kx is k. So the derivative of x is 1. Derivative of negative 1, 0. So u prime is 1. What about v prime? كمان كمان 1. Now f prime of x. نستعمل الرول اللي استعملناه فوق. Good. It's u prime v minus uv prime over v squared. Replace. x plus 1 1 minus x plus 1 minus x minus 1 between brackets x minus 1. Don't forget the bracket. على x plus 1 squared. That's it. And if you are going to simplify, because this one it's easy to simplify, you get 2 over x plus 1 squared. I'm not asking you to simplify, but for this, it's only 2 over x plus 1 squared. بس هالقد. Thank you, Nick. Welcome. كيف طلعت 2 مع أساس؟ كيف طلعت معك 2؟ Now, simplify. Here you get x plus 1 minus x plus 1. X minus x will be cancelled. 1 plus 1, 2. قلت الاستاذ كيف عملت؟ اوكي. ما كنت عم تقول ما بدي اعمل simplify. انه خي مرقت هيدي بس لانه it's very easy to simplify it يعني. مش معناته هذيك معقدين يعني بس مرقناها هيك. اوكي أساس. 2x to the power 4 minus 1 to the power 5 times 3 cubic root of x minus 7. عميد. يس Yeah. حياتي يلا هلا بجاوبك. Yes عميد. How to find the derivative of this? اوكي اول وحده يو والثاني في. u times v. Here we have product. So this function is under the form of u times v. So the derivative will be u prime v plus uv prime or v prime. What about u prime? What is u prime? اوكي اليو برايم هي 5 brackets 5 to x to the power 4 minus 1 to x power 4 minus 1, all of it to the power 4 to the power 4 times times 8 power 3. 8x power 3. Just one minute. اللي بيغلط وبيضيع خي انه صاروا كلياتهم هيك قدام خي مش هيدي اليو يكتب هيك على جنب 2x to the power 4 minus 1 to the power 5 يعتبرها هيك exercise لحاله
مثل part 2 I guess part 2 كان نفس الشيء صح؟ إيه. مثل part 2 find its derivative. So it will be 5 into 2x power 4 minus 1 to the power 4 times the derivative of the inside, so times 8x power 3 minus 0, 8x power 3. This is u prime. Okay, here we write u prime. Now, what about v? I need to find v prime. اوكي Derivative of 7v. Okay, what about the 7 cubic root of x? اول وحده 3. اوكي بنحط 3 لحظه 3 اوفر 3 اوفر لحظه شوي 3 اوفر 2 تايمز كيوبيك اوف 3 اوف راديكال 3 اكس يعني خبطتها كلها ببعضها. عشان 3 باور times x power 1 over 3. برافو عليك. اكتبوا لي for function v cubic x صار الديريفاتيف اللي هي 1 over 3 cubic root of x. في طلاب بتفكر هيك انه هيدي 2 صارت 2 radical x، هون عندي 3 فبتصير 3 لا انسى كم radical بس خي اعطيناك الرول الراديكال x derivative 1 over 2 radical x. The nth roots, the other nth roots I mean, you write it in rational exponent. So here نعم just one moment لحظة شوي. فكرت راحت الكهرباء الناس يحط الشرجار. طيب so here the other nth roots write it under the form of rational exponent before you derive. So here function v not the derivative, the function, it's a 3x to the power 1 over 3 minus 7. Okay, so here I'm not deriving, I'm rewriting the radical function or the radical expression under the form of rational exponent fraction. Exponent اللي هو عبارة عن fraction. Okay, this is step number 1. Now you derive this. Derive 3x to the power 1 over 3 in the same way you derive 2x to the power 4. You multiply 3 by 1 over 3. 3 times 1 over 3. And then 1 over 3. The exponent, subtract 1. Over x to the power 2 over 3. 3 by 3, they cancel out each other, get 1. So I can say it's 1 over, rewrite it again under the form of radical expression. It's the cubic root of x squared. Okay, the cubic root, here, the denominator 3, it means the index is 3. The numerator is 2, it means the exponent is 2. To remind you, nth root of x to the power m, it is x to the power m over m, what you studied in grade 10. Okay, so here is v prime. Now what will be the derivative, Amit? F prime of x. ايه بدها تكون هيدي ال Rule u prime v times v plus u times v prime.
يو في برايم اور في برايم يو اذا اسهلكم بالكتابه ما إذا عندي. في برايم طلعت Okay. So it is equal to replace. How do you get? اوكي 5 بتطلع معنا 40 x to power 3. We can write here. Please ركزوا معي شوي حتى ما نضيعهم. 5 by 8 40. So you can write 40x to the power 3 into 2x power 4 minus 1 to the power 4 times what is v? الفي بدك v prime u or u v prime. It's commutative أكيد. اوكي 2x power 4 minus 1 كلها power 5 times v prime which is 1 over cubic root of x squared. أستاذ أنا ما فهمت الفي برايم، Okay. ما فهمت منها شيء. ليش؟ نعيدها. سؤال. بليز. Who else? Who has a question? Okay. To repeat v prime, here you have the cubic root. نعم. ايه ما يعني كتبتها هيك. يعني x to the power negative 2 بس. ايه 14 من اجت من هون. ايه ما بيأثر صح صح ما في مشكلة لأنه مش طالب تعمل simplify. Natalie, here you have the cubic root of x. We don't have a rule for the cubic root, for the fourth root, for the nth root in general. I gave you a rule only for radical x. Derivative of radical x is 1 over 2 radical x. For the other nth roots, I don't write any rule. But how to find the derivative of these functions? In this case, you rewrite the function under the form of rational exponent. شو يعني rational exponent؟ يعني هيدا what you studied in grade 10. Nth root of x to the power m, nth root of x to the power m, it is x to the power m over n. X to the power the exponent over the index. So here, in fact, we have x power 1. The cubic root of x, you write it x to the power 1 over 3. 1 over 3 height. Okay? Here, it is not the derivative. We're still here, we are not deriving. Okay? We are rewriting the function in a different form in order to derive. Now the derivative of v, the derivative of this, 3 times 1 over 3, 3 times 1 over 3, x to the power 1 over 3 minus 1, as usual. You subtract 1 from the exponent. Okay? 1 over 3 minus 1, it's negative 2 over 3. Negative 2 over 3. بيهمني استاذ انا هاي الستep. اذا مش واضحه خليني اعرف. هاي. لا وضحت هاي. Good. Now to simplify, only 3 by 3 بس 3 they cancel out each other. X to the power negative exponent, write it in the denominator x to the power positive exponent. So here we have negative 2 over 3 will be in the denominator will be positive 2 over 3. بس. استاذ بس سؤال. نعم. استاذ بس سؤال. ايه تفضل جواب. 1 over radical x square وبره 3 هيدي ليش حطيناها هيك؟ هاي
مش radical. It is the cubic root of x squared. مش radical square root يعني. هي يعني عندنا cubic x root to the power of 2 over 3. x to the power 2 over 3. Rational exponent, change it to radical expression. Yeah. هذا index, the denominator will be index, the numerator is the exponent. هذه الرول. تعرفها؟ ذاكرها من جريد 10. ايه استاذ. اوكي بس هذا اللي يعني اغير شكله. اذا تركت x to the power 2 over 3 مش انه خربت الدنيا، لا. اوكي مظبوط يعني. كثير حياة كتبت لي نوت مش فاهم شو اللي مش فهمتيه يا حياة؟ part 4 اوكي بسيط. طيب first of all the function is under the form of u over v. u over v. Then the derivative according to the rule it's u prime v minus uv prime over v squared. u prime v minus uv prime over v squared. This is the rule. So what you have to find here is u prime and v prime. u prime derivative of x minus 1. Derivative of x. Oh wait, derivative of x. Derivative the root kx. It is only the constant k. It means the coefficient of x. So here the derivative of x is 1. Derivative of minus 1 0. So u prime is only 1. The same idea for v. Derivative of v. Derivative of x is 1. So here v prime is also 1. Then, now replace u prime v minus uv prime over v squared. U prime 1 times v, so times x plus 1, minus v prime u or uv prime, so x minus 1 times 1, over v squared. You can stop at this step, بس أنا كمان عملت simplify لأنه ما فيها شيء. بس إنه x minus x بتروح تصير 0، 1 plus 1 تصير 2، بس هدول. أوكي؟ مش الحال يا حياة؟ إذا بعد في أي شيء خليني أعرف. أستاذ بليز فيك تنزل شوي على نمبر 5 لأنقله. بدي اسالكم شغله، كلكم عندكم اكونت على زوم؟ في ناس ايه وفي ناس لا. يعني اليوم كنا 9-10 بالصف بس. مظبوط. بتشتغلوا احيانا على زوم يعني؟ ايه بساعة الفلسفة، واللي ما عنده زوم عم بتدق له لأنه بس بتحكي يعني مش شرح، مش كتابة أو شيء. ايه هو عم بسأل كرمال سبب واحد، لأنه هونيك في أنا أعمل أوكي حياة ويلكم، لأنه هونيك في أنا أعمل ريكورد والصورة بتكون أوضح، لأنه الكاميرا تبعي فما في إنترنت وما إنترنت. استاذ بس فيك تعلق على نمبر 4 شوي اعمل معروف.
وين عم تنقل بعد يا جاد؟ سلموا الأستاذ خلصت. خلاص؟ اوكي. Part 6. We have f of x is equal to 3 over 7x squared plus 1 to the power 6. Okay. Here we can find the derivative in 3 different ways. I can find the derivative in 3 different ways. وكلهم صح، كلهم يطلعوا نفس الانسر. I would like to start. حدا يعطيني شي طريقة. في أنا أجرب؟ أكيد. يلا تفضل. أوكي. أنا حليتها على طريقة U over V. هاي وحدة منهم. Okay. The first one. U over V. U V. What is U prime? 0. 0. What about V prime? 6 times 7x times squared 7x squared plus 1 power 5 كلها power 5 power 5 times 14x times 14x. Good. Now f prime of x. f prime of x equal u prime times v minus v prime u over v square. Good. So Equal 0 minus 0 6. times. Okay. 0 times v, which is 0. I'm going to write it. minus 7x power 6 plus 1 to the power 6 minus v prime u or uv prime. ايه لا أنا ماني حلتها هيك. انت بتقولي 0 minus. 0 minus رجع حط رجع حط الفي برايم. طيب اوكي. أنت عاكسه؟ نفس الشيء u prime v or uv prime or v prime u نفس الشيء. 5 times 3 3 times 5 is the same. بس في برايم 6 times ايه مظبوط، مش هقول لك لا. انت شو كاتب يا استاذ؟ كاتب اول وحده اليو برايم. انا دغري حطيتها زيرو. اوكي minus 6 times vx squared plus 1 7x squared plus 1 to the power 5 times 14x times 3 times 3 over 7x squared plus 1 power 6 كلها power 2. يعني to the power 12. مظبوط. وفوق إذا بدنا نرجع نحلها بتطلع 18 into 18 times 7x squared. بس هذا زيرو. نيجاتيف. مظبوط minus 18. ليه؟ 18 times 14 يعني 252. times 7x squared plus 1 كلها power 5. x times 7x squared plus 1 to the power 5. All of it over 7x squared plus 1 to the power 12. You can simplify. معلش سمحت لنفسي هيدي اعمل simplify. Power 5 power 7 and you have multiplication, so it's negative 252x over 7x squared plus 1 to the power 7. Right? استاذ بس ايش ممنوع تعمل سمبليفاي يعني؟ مش ضروري. مش طالب تعمل simplify. بس نكمل. استاذ فوق بأول يعني فوق شو هيدي الحد ال 14x؟ times 3. اوكي.
أستاذ أنا حليتها بطريقة تانية صراحة. بعد في طريقتين مش طريقة تانية، بعد في two different methods. أنا حليت على constant times u prime over 2 صح. times لا بلا negative k u prime over u square. صح. اوكي. ما بقول لك في بعد في وحدة ثالثة اللي هي شو يا باسل؟ صح. صح. power negative 6. صح. Okay. So the second way, or the second way, this function, it is under the form constant over u. Constant over u, right? K over u. Its derivative will be negative k u prime over u squared. So f prime of x will be equal to negative k, the constant here is 3, times u prime, the derivative of this denominator. It's 6 into 7x squared plus 1 to the power 5 times the derivative of the inside, 14x, over u squared, كلها سوا power 2, يعني 7x squared plus 1 to the power 12. And if you simplify 5 with 12, you get 7. So 7x squared plus 1 to the power 7. The numbers 3 by 6 by 14, you get negative 252. We still have x had x. The same answer. The third way, the function here, 3 over whatever, you can change it. You can write it 3 times 7x power 2 plus 1 to the power negative 6. If you put this power in the numerator, you change the sign. So I can say that f of x is equal to 3 7x squared plus 1 to the power negative 6. This is f of x, not the derivative. Now, to find f prime of x, it's equal to 3 times negative 6, it's negative 18, times 7x squared plus 1 to the power negative 6 minus 1, negative 7, times the derivative of the inside, so times 14x. Now simplify مش كالشغل العظيم يعني. Negative 7 in the denominator will be positive 7. So 7x power 2 plus 1 to the power 7. 18 by 14, negative 252. So negative 252x. The same answer أكيد. أطول وحدة هي أول وحدة. طبعا كلهم صح، مش هقول إنه غلط لين ما تفهميني غلط. كلهم صح. بس هذا أقل steps، أقل شوي. فهمت عليك. In case عميد وباسل ولا راح تشوفوا البارت سهل. In case here 3 is not a constant ما عادش تفكر بها. ايه صح استاذ، انا في كتير كملتهم انا ما فيك ما تعمل زبط. هاي. استعملت هيدي اليو اوفر في دغري. اكيد هون مضطرين نستعمل يو اوفر في. بتزبط ثاني وحده طريقه باسل، بس ما لها الفرق الكبير، لانه طريقه باسل انه خلصنا من يو اوفر في رح ارجع اروح ليو تايمز في.